What's up? Right, today I'm going to cook a mutton chana. So this is a split chickpea, a very traditional dish. I'm also going to translate this in Bengali because I've got loads of viewers from Bangladesh and Sylhet. So asko meat bhuna ranmo chana di inshallah apnara shobai dekhben. I've soaked these overnight, so it's puffed up a bit, and I'm actually going to boil this as well to make it go soft because it's still hard. So I've got some boiling water here. I'm going to add this in. এটা Chana Dall আসলে শক্ত রইছে অত খাইকু পানি দিয়ে আমি রাখছিলাম আচ্ছা কোন নরম হইছে না ইনশাআল্লাহ আমি একটা বয়েল দিলাই না সফট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এই মুখা কুকিং করতে করতে এই মুখা বয়েল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ রাইট gonna thin samosa vegetable oil, 3 spoons of vegetable oil here. That's the garam masala. So that's the fennel seeds, that's the cumin, so fennel seeds, guamuri, shahi zira, and this is the cassia bark, long, and that's the peppers, so that's called gulmoris, and these are bay leaf, which is the tethfata, 1, 2, 3, 4, about 4 of these. That goes in. The oil is nice and hot, so it's nice and smoky. I'm going to add, these are about this size, so there's about 1, 2, I think there was about three of these onions cut in here. So tinta fies. I'm going to cook 1.5 kg of mutton. So, for that reason, I've added a little bit more onions. So 10 kg meat, run with cover. A little extra pies. You see? Right. You're gonna just a couple of 2.5 teaspoons of grated ginger and 2.5 teaspoons of grated garlic. I've added a little bit extra because of the meat. It should give it more flavor. But try extra ada roshan disi. Taste it. I'm adding the salt. So if it's about 1 kg, I would normally have 1.5 teaspoon. If it's 1 kg, because it's a half a spoon more, so I'm gonna add. Actually, I'll just add 1 more spoon. About 2.5 teaspoons of my salt. I'm gonna let this all cook and let it soften, let it caramelize, and smellness of the rawness to go away, and then I'll add the spices next. Fiais, Russian, Shopta, Ranoram for Mutranoram for the letter with spice to me. Hasa Gondo Tatapona, Ashawi. Right. I've cut up a couple of these capsicum, peppers, and I'm going to add this into my curry. It should bring a nice flavor. So, right. Mamu ikan nam kita banggal ya. Pepper. Muna kamu itu. No. Right. Pepper. আচ্ছা আমি দুইটা পেপার দিছি একটা বাঙালি নাম কি আমি বুঝলাম না জানলাম না ফাইন্ড আউট করবো ইনশাআল্লাহ যেবেলা আমি বাংলাদেশে আইলাম আগামী মাস কুকিং করতাম আমি ফাইন্ড আউট করবো সবটা
তো দুইটা পেপার দিছি এটা মাঝে জালুন নাই আপনারা জানবাই লালটা পুরা মিঠা হয় আর গ্রিনটা পুরা একটা পেঁয়াজের একটা টেস্ট থাকে ভেরি লাইট স্লাইট সুইট বাখান রাইস আছে কারিম তো আমরা ইউজ করি বুনাত আমরা ইউজ করি রেস্টুরেন্টও মজা হয় So just use the green and red peppers. We use it in the restaurant. Brings out a nice little color, nice little flavor. The red ones obviously brings out the sweetness, and the green one also has a very unique flavor on it of its own. So I'm gonna put that in. Let that get softened so the rawness goes away. While this is happening, the Chana Dall is bubbling away. So literally, I'm gonna cook it for about 20 minutes. And if I can just squeeze, if I squeeze it and it breaks, that means it's ready to go in. So I put the salt in, and obviously when the salt goes in, it will soften the onions, and the water of the onions should release, and then the onions should caramelize. So I'm hoping for that to happen pretty quick. And then I'll go on to the next stage. So normal dilaisi karim maze so inshallah fiaizor fani baroibo ar fiaizor rong baroibo tura bara tura rolbo ar nice একটা flavor baroibo the wala after we get the wala spice thing mashallah. This has been cooking away for about 10-15 minutes. It's been cooking away about 15 minutes. It's all softened, and I've actually added 100 ml of water just so it loosens up. So it's nicely caramelized. Pura pani disi, zolto na hori, soft hoye geche. So now chili powder, because it's 1.5 kg, I normally use 1 teaspoon per spice on certain of these. So it's 1.5 teaspoon of chili powder, that's about 1.5 teaspoon of coriander, that's 1 teaspoon of zira, which is the cumin, garam masala that is, and 1 teaspoon of the haldi, and 1.5 teaspoon of the cumin, zira. So 2 samus chili powder, 1 samus haldi, 1 samus garam masala, 1 samus zira, 2 samus dhania. So tomato puree, so 1.5 tomato puree. So there's samus tomato puree. Tomato, about three medium-sized tomato. This size. 3 tomato okhane maze dilaisi. That goes in. I'm going to cook this for 5 minutes, 5 to 10 minutes, while everything softens up. So, I've actually forgot to put the cardamom, so it's about 10 or 12 cardamom there. I've smashed it open so the pods come out. It's still in the cooking process, as you can see. Doesn't really matter. Flavor should come out. So it's in a medium-low heat, and I'm going to cook this for about 10-15 minutes, and I'll go to the next process. So the masala is cooking. It smells really nice. What I'm going to do is add some yogurt. This tenderizes the meat, and also all the spices marry up together beautifully. So I'm going to be this is a little dessert spoon. So 1, 2, 3, 4. There's 4 dessert spoons there. Give that a little mix. And after 5 minutes or so, I'm going to add the meat. সাইডটা চামচ দই দিছে দই দিলে আর কি স্পাইসটা এগুলোকে নাইস হয় মজা হয় মিক্স হয় পালা ফ্লেভারটা ভালো হয় আর মিট যে জায়গা কুকিং করবো
মাটন পুরো শক্ত থাকে, therefore আরো পুরো সফট হয়ে আসা হয়, বেশি জাল দেওয়া লাগতো না, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্লেভার আলাদা হয়। আপনারা যদি দুধ দই দিলে মিঠু হয়ে যাব কারি না, মিঠু হইতো না, ঠেঙ্গা হইতো না, একটা নাইস একটা ফ্লেভার পাবেন। আপনারা ট্রাই করুন না বড়। My meat. One boiled rice, please. You see the masala here? It's cooked away. All the onions have softened. So I'm going to add the meat now. So পিঁয়াজ সবটা cooked হয়ে গেছে আশা করি। স্পাইসও cooked হয়ে গেছে। কোনো খাসাউসার গন্ধ থাকতো না। এবার meat add করে দিলাম আশা করি। Pause it for a second, please. Ready? So 1.5 kg of meat here. This is mutton. It's on the bone. I'm going to add that to the curry. About 1.5 kg meat আছে এখানে মাঝে ওখানে curry মাঝে add করে দেব। And if you see over here, I've added a bit more water. So this is all done now. So I'm going to leave it over here. Now, add the meat. I'm going to come and mix it shortly. Just wash my hands. Right. Now I'm gonna bhuna the meat. আমি মিটরে কষাইব। Alright, that's it. মিটরে তুরা কষাইব, স্পাইস বাড়াইব, ফ্লেভার বাড়াইব, আর পানি দেওয়া লাগতো না, যদি লাগে তুরা দিব। আশা করি মিটটা কিনা পানি বাড়াইব। That's done. So I'm not going to add any water. There's going to be water that's going to release from the meat. Therefore, it should be enough water. But I'm going to see in about 20 minutes when it's going to be cooked whether I need to add any more or not. Just move the meat now. As you can see, it's just literally been a few minutes, but it's cooking away. I'm going to let this cook about 10-15 minutes, and about 20 minutes, as I said, and I'll see what happens. The cooking time so far has been about half an hour, 40 minutes. But I'll show you the curries. Service is being quite busy, so I'm doing it as I'm going along. This is one of the pili dish, a very nice dish. We roasted onions, green peppers, char grilled in the clay oven. Very nice dish. Char grilled tomatoes and so on. So it's a very nice dish as well. Right. Now look how much water's come out of that. That's just from the meat. Plenty of water come out of the meat. I've already added about a couple of 100 mils, 100 mil one time when I was just frying the onions, and a bit later after the spices, because I just wanted the spices to get cooked up. Because it's a meat, I want it to cook slowly, and it tastes nicer. And because it's quite a busy day today on service, this is the best to cook really. You can just put it on slow gas and let it cook. So we're going to let that cook, let all the sauce reduce, and then I'll add the next stage. I've turned this off, as you can see. Now this is all done. You can basically, you see that there? Right. So that's done. So meatটা কি বলতে পানি বাড়াইছে আপনারা তো দেখছেন, আর পানি মিলে দেওয়া লাগছে না। আমি মাত্র 200 মিলি পানি দিয়েছিলাম, যেবেলা পেঁয়াজ ওপর ফ্রাই করি আর আমার স্পাইস দেওয়া বাদে। আমি আর পানি আশা করি আর দিতাম না। ওয়েট করলাম, পানি 19 সপ্তাহ রিডিউস হইতো, গলা থেকে বুনো হইতো, আর বুনো হয়ে আনলে তো বাদে আমি চানা ডাল দেবো। চানা ডাল আমি আগে দেখাইছি একবারে গলি গেছে, ও পানির মাঝে রাখলাম, বাদে আমি অ্যাড করবো আশা করি। এইটা আমার কুকিং টাইম 40 মিনিট অন্য হয়েছে, এগুলা আরও আধা ঘন্টা 40 মিনিট দিব। আস্তে আস্তে করবো কুকিং, আর কত আস্তে করবো অত নাই চলবে। এগুলা তোরা হাই হিটও দিছি, মিটটা বাদা থেকে কুক হয়ে যাও, নাহলে আস্তে দিন যাইব চেনানি বাদে স্টেজ যখন ওখানে সুন্দর হয়েছে কালার। As you can see, it's very nice color. The meat is beautifully tenderizing. The Chana Dall is also ready.
But one of my guys, the head boys in the front, his name is Halal. I think he's allergic to these. I think he's scared of these, so I'm gonna once that's cooked, I'm gonna remove some for him, and then I'll be adding this. This is all cooked. There you go. There, I'll show you again. There you go. Now, you know gram flour that you make pakoras with? This is the ingredient that when it's dried up and powdered up, that's what becomes the gram flour. So, মিঠা রান্নাম আশা করি নিয়েলি হয়ে গেছে। তো আমার ভাই এজন ছোট ভাই সামনে দি আর লাসি যেজন বানাইছিলা তাই তারে ডরাই তা খাই না কি তো আশা করি একটা হয়ে গেলে তার লাগে একটা রাখি দিমু আর আমরা একটা অ্যাড করবো ওখানে তো আমরা সবাই লাগি এটা আমরা ভালো পাই। আমি একটা জিনিস আরো মজা করবার লাগে এটা হলো কি পাঁচ ফ্রন্ট আপনারা বাংলাদেশে জানবাই। So to make it extra flavoursome in the Bengali way, I'm going to add this spice. It's the punch prawn. It's a Bengali spice. Loads of different ingredients in there. What I've done is I've toasted it lightly and I've grind it into my spice grinder. And what I'm going to do is add 1 spoon and a little bit. Also, I'm going to add the garam masala which we make. So I've added 1 teaspoon before. I'm going to add about 1 now as well. Now this is going to bring out the brilliant fragrance. So that was 1 spoon, guys. 1 চামচ গরম মশলা দিছি, 1 চামচ পাঁচ ফোড়ন দিছি, 12টিকে মারা আছিল। তো মিটটা অলমোস্ট কুক হয়ে গেছে। আর গরম মশলা দিলে মিঠাই তো একটা গন্ধ থাকে, গন্ধ থাকলো না, একটা গরম হইলো মজা হইলো, পুরো একটা মিঠা টেস্ট হয় গরম মশলা, একটা স্পাইস থাকে, জালটি বাট মিঠা একটা টেস্ট। আপনারা সিলেটও যাবেন তো বালাটিকে আশা করি। আমরা সিলেটি চালন তো কত মজা হয়, দেশও গেলে কত মজা লাগে। মাছের সিজন বানাই। There you go. এখন তো রাইট বার দেখো। আপনি দেখেন তো মশলা very thick. As you can see, the sauce is extremely thick. This is how I want it. আশা করি মজা হইব ইনশাআল্লাহ। তারা ভালো পাইবা। It's going to be very nice. I've just had a slight taste. Now I'm just waiting for the meat to tender. The longer I cook it, the longer everything fries up. So one of my guys is actually going to leave early, so I had to start cooking early. So that's why, because I love my staff and they work really hard, so I wanted him to taste it. So there you go. It's one of his favourites, Chana Dall, meat bhuna Chana Dall, inshallah. I've just taken out some meat for the other guy, one of the staff, so this will be for him a bit later. Meat is cooked, it's got a slight hardness to it. That's how my mum likes it. She doesn't like it falling off. She likes it to have a bit of bite to it. So আমার স্টাফের জন্য তার লাগে আমরা খানিকটা ওরাই দিছি যে জায়গাটাই সারা খাই না। আশা করি আমরা অ্যাড করবো। কালারটা দেবো না, বড় সুন্দর হয়েছে আমার কাছে লাগে তো। फटाफट टीवी से तो माशाल्लाह। সবটা এডিট করে দিছি, খালি কুকড হইতো। আর একটা জিনিস আমি দিছি না, খাসামরিচ আমি দিছি না। অলরেডি স্পাইস আছে, খাসামরিচ আগে দিলে এগুলো গলিয়ে যায় কি, তো এগুলা তো থোড়া দিব। ঠিক খাসামরিচের ফ্লেভারটা থাকবো আশা করি। আর বাদে ধনিয়া দিব। আরও একটা 15 মিনিট কুক করবো।
So I've just added the green chilies. Reason being, if I cooked it before, it would have all just turned mush and you would have not been able to see it. I've taken out some curries out for one of the lads. Also, the green chilies, it will stay whole and you'll be able to taste a different flavour, in my opinion. So there you go, cook it for about another 15-20 minutes, let it all soften up, and let the sauce reduce a bit, and then we're ready to eat. Alright, it's been about 10 minutes since I've added the Chana Dall. So I'm just waiting for the oil to get released to the top and for it to thicken up a bit more. So ডাইলা রাইসে এবার 10 মিনিট অমনি হয়েছে। তো আশা করি আরও তোরা কোনো করিয়া যেবেলা তেল উপরে উঠি যায় তো মানে আপনার সবটা কুক হয়ে গেছে। আশা করি এটা 10-15 মিনিট বাদে আর মিট আরও তোরা সফট হয়ে যাক। তো রেডি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর এইটা হইল কি আমরা ছোটো পাইতানোর আমার লাগি তোরা টমেটো ওখানেও দিছি তোরা পানি দিয়া আরও মিটটা তোরা সিজাই লিমু আশা করি বাইয়ে মজামজি করে খাইবা ইনশাআল্লাহ। This is the other curry. Looks very nice, very appetizing. This is going to be our curry, the Chana Dall. Lastly, coriander. This is a bit of mustard oil. Bengalis and mustard oil. We use a lot of this in our cooking. So, এই কারি ওরা আনতে দিছি। আশা করি আঁকা সুন্দর লাগে দেখতে, কালারও সুন্দর হয়েছে, টমেটো গলি গেছে, খাবারটা কারি নাইস হইব আশা করি। আমরা চানা ডাল কারি বুনা নাইস ইনশাল্লাহ লাগে দেখতে। তোরা মাস্টার্ড তোরা সরিষার তেল দিছি তোরা উপরে। আচ্ছা একটা জেং হইতো, একটা গড়ান হইতো, দেওয়া লাগে না। আমরা রেস্টুরেন্টের মানুষ খালি মজা করতে চাই, তো তোরা ডিফারেন্ট আমরা জিনিস দিই, আশা করি মজা হইবার লাগে। তো গই গেছে এগুলা খারি কতদিন বাদে আমরা সার্ভিস বাদে আশা করি আমরা খাই নিব। আমার কুকিং টাইম হয়েছে এক্স্যাক্টলি 1 ঘন্টা 10 মিনিট, বিকজ আমি স্লো গ্যাসে রাঁধছি। আর আমি 45 মিনিটেও রাঁধতাম পারলাম মনে, 1 ঘন্টার ভিতরে রাঁধতাম পারলাম মনে। আমি আস্তে আস্তে রাঁধছি, আমার সার্ভিসও হয়েছে, এগুলো সার্ভিসও কোয়াইট হয়ে গেছে, কারিও হয়ে গেছে। আশা করি আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা খাইবার সময় দেখাইব না আশা করি। It took me about 1 hour 10 minutes. I could have cooked it in about 45-50 minutes. I've cooked it in a very slow gas. I had to control the service, it was quite busy, so I got the service out of the way and it's still got a few customers. So I've done it very slowly in a slow gas. It tastes a bit nicer as well in a slow gas. So both curries are done now. And when we eat it, we'll show you the food, hopefully. Go ahead, Lola. Coriander, bit of onions for garnish.
curry's looking beautiful. Everybody's eating the curry now. Oh, tomorrow button, better have. There you go. And that's the other one over here with the curry. So guys, if you enjoyed this, make sure you like, share and you subscribe. Thank you very much.